Makassi Chui, Makassi Chui. Caralho, você fala muito bem, maluco. Que é isso? Muito interessante, eu não sabia isso. Oh, come on! That's amazing! Those are interesting headphones. Hey, what's up? What are those? Do you know Bose headphones? I do know Bose. Is that what they look like? Dude. Can you like turn your heads just so I can see them? They're huge. What? Yeah, but they're good. Hey, so tell me, where are you from? Switzerland or Austria? I'm from Switzerland. Yeah. Switzerland, which part? The German part. Like Basel, Zurich? Ja. Also sprichst du Deutsch? Ja. Oh, sehr gut, sehr gut. Ich spreche auch Deutsch. Wieso kannst du Deutsch sprechen? Woher kommst du? Ja, warum denn nicht? Du kannst gut Deutsch sprechen. Hey, was? Hey, ich spreche super Deutsch. Aber sag mal, wenn du dann in der Schweiz wohnst, sprichst du dann noch 3 Sprachen oder bist du nur Deutsch unterwegs? Nee, also wir lernen auch noch neben Deutsch Französisch in der Schule und Englisch. Also die 3 kann ich sicher sprechen. Aber jetzt kommt noch eine 4. Sprache dazu, weil ich komme ja nicht ursprünglich aus der Schweiz. So. Ich komme aus dem Balkan. Das heißt, ich spreche auch noch Serbisch. Oh, Serbisch, okay. Ja, und dann verstehe ich gleichzeitig Kroaten, Bosnier, Montenegriner, Osteuropa. Man versteht sich. Ok, mais c'est très très cool. Moi, je suis impressionné là. Tu parles français aussi? Bien C'est sûr, je impossible. parle français. Est-ce que tu habites au Canada? Ah oui, j'habite au Canada. Et alors, c'est ça la raison? Non, c'est pas la raison. Pourquoi tu C'est parles? pas la raison du tout. Moi, j'habite au Vancouver et ici, les gens ne parlent pas français. Mais je suis allemand. Alors, moi, je suis né en Allemagne. Alors, j'ai appris le français en école. Hein. Ah, vraiment? Mais vous n'apprenez pas français à l'école à Canada, au Vancouver? Alors, au Canada, le français, c'est la seconde langue nationale. Alors, c'est ça que j'ai cru. Mais j'ai aussi cru que les Québécois, c'est la première langue pour ce peuple. Ouais. Parce que j'ai un ami qui est québécois et il parle français, c'est sa première langue, et anglais secondaire. Et j'ai l'impression que les Québécois, ils n'aiment pas la Canada anglais, mais je ne comprends pas. Non, c'est parce que si tu vas au Québec, les gens là-bas ne parlent pas anglais. Je vois. Mais est-ce qu'ils sont pas capables de parler anglais? Je pense qu'ils sont capables et ils juste ne veulent pas l'apprendre. Mais ils ne veulent pas parler. Oh Dieu, ok. Je crois que tu parles tes langues vraiment bien. Tu as un don pour les langues, c'est ça? J'aime bien les langues. Et j'ai aussi étudié la linguistique. Ah, du studierst Linguistik. Hab studiert, nicht mehr. Ich bin fertig, aber ich habe englische Linguistik studiert. Aber wenn man Linguistik gewählt hat an der Uni, dann hat man einfach Sprachen gerne, finde ich. Ja, nicht schlecht. Aber wow, ich bin richtig beeindruckt von dir. Du hast einfach, in Deutschland geboren, du hast einfach alles so gut. Was meinst du? Ich habe einfach alles. Weil du sprichst auch Englisch wie ein Muttersprachler. Das ist ja voll nice. Ja, ist voll nice. Ja, also ich bin so. Ja, wirklich? Ich bin wie du. Also ich spreche viele Sprachen. Ich habe sogar einen YouTube-Channel, in dem ich mit verschiedenen Sprachen mit Leuten rede und ich nehme dich gerade auf. Du nimmst mich auf. Ach nö. Ja gut. Nicht, aber das ist meine Schüler sehen. Ja, also wenn, dann sehen sie nur deine Schokoladenseite. Hello. Hello. True identity is a secret? My identity, it's absolutely secret. What about yours? Not at all. Pretty much not secret. Do you have any secrets? Well, yeah, I do have a couple of secrets, I guess. Really? How bad are they? Well, they involve some felonies, so... Oh, that's cool. What did you do? Did you rob a bank? Not a bank, but I robbed several places. I like to steal ham. Ham, in particular ham. Cheese also. I stole lots of cheese.
Oh, that's a good score. Did you like the quality? Yeah. What's your name? You want to know the real name? Yes. Or the street name? Tell me both. I'm joking. I do not have a street name. I need to get one though. I have a street name. What is it? Well, you look a lot like Jim Carrey or something. Ah, come on. I don't look like Jim Carrey. I can't even make the faces I that he does. mean, you've got a vibe. You've got a certain vibe of... I'll tell you my street name, and after that you can judge, okay? Okay. O meu nome é Sem Alma. Sem alma. O que você sabe sobre o sem alma? Sem alma. Meu nome é Julia. É um prazer, Julia. É um prazer. Você fala português? Eu falo português, isso. Por quê? Você conhece o Brasil? Você já esteve no Brasil? É uma história interessante. Uma vez eu fui para um bar e eu conheci uma gatinha brasileira muito gostosa, né? Mas eu acho que ela colocou algo na minha bebida porque depois disso a noite inteira ficou meio turva, né? Fomos para a casa dela e fizemos amor apaixonado por noite toda, né? Muito gostoso. No dia seguinte, quando eu acordei, eu percebi que eu posso falar português. Maluco, você tá muito doido. Que isso? Não, fala a verdade. Por que você fala português? Eu gosto muito do português. Eu moro no Vancouver, aqui no Canadá, em Canadá, e assim tem muita gente que fala português, muitos brasileiros, e também eu visitei o Portugal umas vezes no passado. Caralho! Você fala muito bem, maluco. Que é isso? Obrigado, moça. Eu sou professora de português. É verdade? É verdade. Okay, so if you have to give me a grade, what grade do I get? Bro, você tá... Eu vou te dar um 9. Krass. Was bist du vom Beruf? Inzwischen entwickle ich ein Computerspiel. Es ist eine Art Roleplay-Game, RPG, in dem du Sprachen lernst. Du bist gerade absolut das Zielpublikum meiner Interesse, weißt du, weil ich spiele, ich liebe Sprachen und ich unterrichte. Erzähl mir mehr! Erzähl mal weiter! Wir machen so eine Mischung zwischen Duolingo und Final Fantasy. Geil. Also ich kenne Final Fantasy, super. Was ist das Ziel dieses Spiels? Worum geht's? Okay, also du bist Zero. Zero ist der mit den roten Strähnen. Kannst du entweder weiblich oder männlich oder non-binary als Charakter auswählen und du fliegst auf einen fernen Planeten, um deinen Vater zu finden. Und wenn du auf dem Planeten antriffst, dann findest du raus, dass den Personen wurde die Sprache gestohlen von einer komischen Alien-Bevölkerung. Dein Ziel ist es herauszufinden, was passiert ist, und du gehst auf eine Mission, um deinen Vater zu finden, aber auch um den Leuten die Sprache wieder zuzubringen. Und mit jedem Wort und mit jedem Satz, den du lernst, fangen die Leute an, mehr über die Sprache herauszufinden, und sie können dann mehr mit dir kommunizieren. So cool, gutes Konzept, und ich glaube, viele Leute können sich identifizieren mit dieser vaterlosen Gestalt. Ja, auf jeden Fall. Nee, super, hey, das gefällt mir, sehr cool. Kann man sich irgendwie anmelden als Alpha, Beta, was auch immer Tester, weil ich will das sehr gerne spielen. You can join our Discord channel. I would love to. The link is in the description, and you just click on it, you join the community, and then you can find me in there, and I'll send you a link on how to play it. We have it on Steam, Android and iOS. Ah, schon? Voll geil, okay, machen wir gleich sofort. So we're still in development. Basically what we're offering to play right now is our prototype of the game, but we are right now gearing up towards a Kickstarter campaign at the end of the year, and that will have a completely new demo with a ton more features. Totally. Ja, also ich unterstütze das auch finanziell. Ich finde das eine gute Sache. Ich finde das sehr spannend. Hey, haben wir uns schon vorgestellt? Wie heißt du? Also Leute nennen mich hier im Internet einfach Amy. Amy? Okay. Und du? Amy, ich bin Manu. Manuel. Ja, Manuel. Nett dich kennenzulernen, Manuel. Freut mich. Ey, ich finde das super, was du machst. Thank you! Hi. Hello. How are you? I'm doing very well, and you? I'm doing excellent. I'm doing amazing. Oh. What's your name? My name is Kayla, and you are?
Kayla, hi, I'm Manu. Manu? Mm-hmm. Oh, very rare and nice name. Oh, thank you so much. Where are you from? I'm from Indonesia. Oh, that's an island right next to, like, the Netherlands, right? No, it's in Asia. Because of it's Indonesia, right? It's like sort of implicating that it's from Asia, right? Indonesia. Yeah, it's in Southeast Asia. Ah, sangat menarik, sangat menarik. So what are you doing here? I'm just chilling. You're Canadian? Aku orang Jerman. You're a German. So you're not Canadian. You only live in Canada. Ya, aku tinggal di Kanada. Hmm. Kamu berbicara bahasa Indonesia? Oh. Aku hanya bercanda. Aku pernah ke Indonesia 2 kali. Damn. Oh, you were joking all the time. Tentu saja. Oh, your Indonesian is very good, but it's kind of formal. I'm gonna teach you some Indonesian slang. Okay. Makasih cuy. What's your true identity? Hello. Don't tell me it's a secret. I want to know who you are. So you're from Brazil, right? Yeah, I'm Brazilian. So you speak Spanish? Come on, I speak Portuguese. Wait, but you're not from Portugal. Wait, no, please, no offense, but don't you guys have like geography classes or anything like related to this part of the world? Well, we will learn normally. Everybody in South America speaks Spanish. What? No, hell no. That's not true? Definitely not. So here in Brazil, we all speak Portuguese because we were in the past a colony from Portugal. Oh. You didn't know that? No, I'm sorry. Wow. You know, like us in North America, we don't learn much about like the geography, you know? So you're saying Brazil is in South America then, right? Yeah, it's in South America. Oh, isso é muito interessante, eu não sabia isso. Oh, come on! That's amazing! I'm so amazed now. Foi uma piada, eu falo português, né? Alright. But, ok, você fala português, mas tu não sabia que a gente falava português ou sabia? Claro, eu sabia isso. Mas vocês não estudam muito essa parte? Ou, tipo, realmente não focam nisso? Oh, de fato, eu não sou canadense, eu sou alemão. Du bist Deutschsprecher? Du kannst Deutsch sprechen? Isso. Definitivamente. Awesome. Wieso kannst du Deutsch sprechen? Peace. My mom is like, my great-grandparents came from Germany and my mom's German. My grandpa told her to teach me a word each day of my life. Okay. But I didn't want to learn, so I know really few words. Wie heißt du? It has, okay, Caroline. Caroline. Ou Caroline? Huh? A Caroline. Oh, Caroline, yeah. Ok, a Caroline. Eu sou o Manuel. É prazer. Manuel. Isso. É prazer também. Hey, what's up, language friends? I really hope you enjoyed this new video. If you want to support this channel, I would massively appreciate it if you would click on this link to watch our brand new trailer for Speechbound, a language RPG. We worked incredibly hard on this, so it would be amazing if you could show us some love and spread the word. Guys, that's it from me. A plus, Daijian, até mais, das vidania. Bis zum nächsten Mal, Leute. See you next time.